Lavra ZETTE Haar uit Huis, als hond. Zonder te weten dat haar moeder, Dona Elena, won $7 million onder haar matras Verborg. Zo begint dit waargebeurd verhaal. Lavra, haar enige dochter, moven het zorgen voor haar bejaarde moeder. Besluit haar zonder pardon uit Huis te zetten. Ze aanhelst haar niet, vroeg haar niets, doet haar gewoon naar de deur. Denken dat ze zich aandeed, van een netteloos last. Maar wat ze nooit had kunnen vermoeden, was dat dit eenvoudig, stil. Vrouw die altijd het zelf droog, en nauwelijks sprak, miljonair was. En toen de waarheid aan het licht kwam, was het al te laat verspreid. We leven in maatschappij die jeugd idealiseert en het oude wegut, alsof het geen waard heeft. De zenden ouderen zoals, Dona Elena, worden uiteindelijk genegeerd of verleden door hun eigen kinderen. Lavra stopt nu het on te vragen, hoe haar moeder Erin slaagt te leven, zonder haar iets te vragen, of waarom ze nu het geld aanraakte dat ze haar aanbood. Ze dacht dat het gewoon een koppig oude vrouw was, maar Dona Elena had een geheim en had er jaren over gedaan om het in stilte te beschermen. Blijf tot het eind, omdat dit verhaal je niet alleen zal verrassen. Het zal je hart doen beven. G. Got ontdekken hoe een opofferend moeder won $7 million Verborg, zonder dat iemand het wist. En waarom ze besluit te zwijgen zelfs toen ze werd verraden. Een verhaal van pijn, trots en een wending van het lot die, buis dat degene die het mist heeft niet altijd degene, is die het mist liet te hebben. Dat do na. Elena was 78 jaar oud, en had het gezegd van een vrouw die, eels het verloren behalve haar waardigheid. Ze woonde in een klein kamer achter in het huis van haar dochter Lara. Het was een kamer zonder ramen, met een uitmetalen bed, een plastic stoel en een plank waar nauwelijks 3 dingen op pasten. Een bijbel, een zwart-wit foto van haar overleden. Echtgenoot en een klein houten neus die ze altijd gesloten hield. Laura daarentegen was een 42-jarige vrouw. Alleenstaande moeder van 2 tienerkinderen, werkte als receptionist in een privékliniek en liefde gestrest. Mo involgens haar met een verantwoorde liefde die niet de haar was. Ik heb er genoeg van, mama. Ze helpt nergens mee. Ze zit daar. Gewoon opgesloten in je wereld, en ik moet me omeels bekommeren, schreeuwt ze elke keer als ze ruzie hadden. Maar Dona Elena reageerde nu met woede. Ze sloeg haar ogen neer, haalde diep adem en zweeg. Ze had dof ogen, maar haar geest was nog steeds een gesloten kist met veel sleutels. Ze klagde nu, vroeg nu iets. Ze stond alleen vroeg op, dronk in stilte alleen haar koffie en bracht. De middagen door met Brian. Niemand wist wat ze breid, omdat ze nu het iets wegaf. Ze deed het uit gewend of om niet te veel na te denken dat op een dag kwam Laura, wodend haar kamer binnen. Ze belde me van Sebastian's school. Ik moet het schoolgeld. Bet alleen. Het licht staat op het punt te worden afgesneden en je zit daar gewoon de hele dag. Weet je wat? Ik ben mo van jou onderhouden. Dona Elena keek haar aan met verdriet, niet met verbazing. Ze wist dat dit moment zou komen. Al jaren was elk woord van Laura een vermoond waarschuwing. Die dag, zonder geschreeuw of tranen, pakt Laura een oude koffer uit de kast, stapt er wat kleren van haar moeder in en opent de voordeur. Ze gaat weg. Het maakt me niet uit worrien. Ik kan niet meer met je. Je bent een last en ik wil die last niet meer dragen. De schijn was snel getal. Jean van de kleinkinderen kwam dichterbij. Niemand zei iets. De straat was verlaten. De zon scheen hard. En daar stond Dona Elena, rechtop met haar koffer in haar hand, zonder een tron,
Alsof het leven haar al van binnen had uitgedrukt. Wat Laura niet wist, was dat haar moeder meer dan alleen klaren in die oude koffer had. Verborgen in een dubbelbodem van stof, zorgvuldig van binnen gened, verstopt dona Elena, een klein envelop met bankpapieren, spaarboekjes en verschillend. Ondertekend aantekeningen. Els stond op haar naam en het total bedroog $17 miljoen. Ja, een fortune, maar niemand wist het. Niet Laura, niet de kleinkinderen. Zelfs niet haar echtgenoot die 15 jaar geleden stierf, zonder te weten dat zienvrouw elk biljet voor biljet, was gaan sparen sinds ze van uit Oaxaca naar de Verenigd Staten waren gekomen. Terwijl Laura haar minacht omdat ze niets produceert. Observeer dona Elena in stilte, met de rust van iemand die els heeft gezien, en niemand meer iets hoeft te bewegen. Waarom had ze het nooit gezegd? Waarom had ze toegestaan dat haar dochter geloofd dat ze arm was? Het antwoord was complexer dan een cijfer in de bank. Voor dona Elena was geld niet om mee te pronken. Het was on zichzelf te beschermen. En nu had dat geld een nieuw doel. Ze liep 3 blokken naar de bushelt. Niemand help haar. Niemand vroeg haar iets. Met elk stap voelde ze dat ze niet alleen het jullie achterliet, maar ook de dochter die ze met zoveel liefde had opgevoed. Een dochter die haar niet meer als moeder zag, maar als hindernis, en toen voelde ze geen WROK. Dona Elena was niet altijd onzichtbaar geweest. Er was een tijd dat haar naam synoniem was voor kracht, voor strijd, voor mode. Ze was een jaren. Tactic naar de Verenigd Staten gekomen met haar echtgenoot Don Ernesto en een 6-jarig meisje in haar armen. Laura hadden geen paperen, spreken geen Engels en hadden niemand. Alleen de gebreken beloft van de Amerikaans droom. Terwijl Don Ernesto in de boel werkt, accepteert dona Elena allerlei banen. Kantoren schoenmaken, voor ouderen zorgen, afwassen, clandestine naaien. Ze weigert niets. Maar wat weinigen wisten, was dat ze elk dollar die ze kon letterlijk op spaarde. Terwijl vrouwen klaren kochten of geld naar Mexico storten, verstopt ze de biljetten in paperen enveloppen, later in potten. Daarna in RIJSTZAKKEN door de jaren heen, leert ze bitter om te gaan. Ze vond een vrouw die haar hielp in. Spaarrekening te openen zonder te veel vragen. Toen nog een, ze diversifieert haar geld. Ze vermied karten, vermied registraties, gebruikt content geld. Ze vertrouwt alleen op haar geheugen en op een klein boekje dat ze in haar nedu's verstopt. Degene die schriet dat hij geld heeft, eindigt alleen. Zij ze keer op keer. Don Ernesto stierf op 61-jarig leeftijd aan een hartaanval, terwijl hij onder gezond werkt. Laura was toen 24 jaar oud, en vanaf toen begon ze te veranderen. Eerst was het de stilte, toen de rock, uiteindelijk de onverschilligheid. Elena zei niets, maar ze zag het. Ze zag hoe haar dochter veranderde iemand die de waard van anderen. Met naar wat ze bedrogen. Ze zag hoe genigen hij berekening werd, en toch stop ze niet met helpen. Ze betaalde Laura's eerste studies. Dekt haar schulden wanneer aanmaningen kwamen. Zorgd voor de kleinkinderen zonder 1 cent te vragen. Maar els in stilte, zonder te klagen, zonder te eisen, alsof ze wild verdwijnen, terwijl ze blief jeven. En waarom die stilte? Waarom zoveel verbergen gedurende zoveel jaren? Omdat dona Elena de prijs van kwetsbaar zien kent. Als kind in haar geboorte in Oaxaca, zag ze hoe haar moeder van haar jullie wordt beroofd door hebzuchtig familieleden. Hebben is niet slecht, het zeggen is gevaarlijk. Het haar moeder haar in een flüstering juarshoed die, voor altijd in haar geheugen gegrift, BF.VANAF toen besluit.
Dona Elena, dat haar leven investing zou zijn. Een waar stilte muur was en geld het enig child, dat geen applaus nodig had. Het geld dat ze wist te verzamelen, was niet het resultate van of een underwatched erfenis. Het was het resultate van meer dan 30 jaar onunderbroken work. Terwijl de rest sliep, maakt siege schoon. Terwijl anderen feest vierd, streek siege. Toen ender motors klagden dat ze geen spielgoed voor hun kinderen kopen, naïe de siege beertjes van gerecycled stofresten, en verkocht ze voor elk dollar. Zo, dollar voor dollar, wieft ze een onzichtbaar veiligheidsnet en net detaged. Word dat net een miljonairs matras? Letterlijk. Een van de grootste rekeningen had ze geappend met een geleende identiteit, die ze later legaliseerd met hulp van een gemeenschapsorganisme, die migranten zonder papieren hielp. De bank kent nu het validage verhaal, maar accepteert distortingen. En het geld groeit. Dona Elena gebruikt dat geld nu voor looks. Ze had geen auto, gebruikt het openbaar vervoer, had geen sieraden. Alleen een medaille van San Judas die ze uit Mexico had meegebracht. Ze had geen mobiel telefoon. Ze zei dat stilte betrouwbaarder was. En waarom gebruikt ze dat geld niet toen laver haar slecht begon te behandelen? Omdat ze geen liefde wild kopen. Omdat ze wist dat als ze haar schat toen, de relatie zou veranderen. Maar niet uit liefde, maar uit eigenbelang. Omdat ze het ergst van mensen het gezien wanneer geld in het gesprek kwam. En omdat ze diep van binnen nog steeds hoopte dat haar dochter haar zou waarderen, zonder te weten hoeveel ze waard was. Maar de dag dat laver haar eruit zet, voelde Dona Elena dat er iets in haar voor altijd brak. Het was niet de minachting. Het was niet het dikslaan van de deur. Het was de bevestiging. Haar stilte had niet Gideon om leeft op te bouwen. Het had alleen een oorlog voorkomen. Nu, met haar koffer in haar hand en de envelop verstopt tussen de stof, had Dona Elena geen angst. Ze had een plan. 3 weken waren verstreken sinds. Laura haar moeder uit Jui het gezet en tot haar verbazing vroeg niemand naar haar. Niet de buren, niet haar kinderen, zelfs niet haar ex-man die nauwelijks met hen sprak. Lavra voelde zich bevredigd of dat dacht ze. Eindelijk heb ik geroemd. Eindelijk kan ik het demmelen, zei ze terwijl ze de kamer schoonmaakt waar haar moeder vroeger. Sleep, nu omgetoverd tot een studiekamer voor de kinderen. Maar iets klopt niet. Ze wist niet wat het was. Het was alsof het Jui stiller was. Maar niet in vrede. Maar leeg dat op een maandagochtend kreeg Laura een telefoontje van een onbekend vrouw. Mevrouw Laura Ramirez? Ja, wie spreekt daar? U spreekt. Met Patricia Alcantara. Ik ben advocate. Uw moeder, mevrouw Elena Cruz, heeft verzocht dat uw formule wordt geïnformeerd over haar beslissing om het testament te wijzigen. Laura bleef stil. Pardon? Testament? Welk testament? Ik verzoek u deze week naar ons kantoor te komen. Het is belangrijk dat u de wil van uw moeder hoort, voordat dit openbaar wordt gemaakt. Na het ophangen voelde Laura een trilling in haar. Mog, die nacht sliep ze niet. Wat was er aan de hand? Wat kan haar moeder hebben dat advocaten verdiend, als ze nauwelijks klaren had? De daaropvolgende donderdag ging ze het kantoor van de advocate binnen. Een modern ruimte met minimalistisch schilderijen en de jour van vers koffie. Patricia ontving haar vriendelijk maar vastberaden. Dank je voor het komen. Voordat we verder gaan, moet u dit document ondertekenen. Het is een bewijs dat u officieel bent geïnformeerd. Laura ondertekent zonder te lezen. Ze was te verwoord. En toen haalde Patricia een envelop tevoorschijn, een dik witte envelop met een blauw ziegel.
Binnen zat een kopie van Dona Elena's testament, ondertekend voor de notaris. Lavra opend het met trillend handen en las het daar de delige, bijna. Met brutaliteit. Ik, Elena Cruz Garcia, werklaar en valide gebruik van mijn mentale en fysiek vermogens te zien. Ik leg de constante van mijn financiële activa vast, guardeerd op een totaal bedrag van 1.784, 200 Amerikaans dollar. Verdeeld over vier bankrekeningen geregistreerd onder mijn gelegaliseerd namen in de afgelopen 30 jaar. Ik heb dit bedrag verzameld door eerlijk, constant en private work. Vanwege de aard van mijn relatie met mijn dochter Laura Ramirez Cruz en de recente gebeurtenissen, heb ik besloten haar validiteit te sluiten van de erfenis. Mijn begunstigden zullen Sebastian en Martina zien, mijn kleinkinderen die 80%. Van het totaal zullen ontvangen in educatief en gezondheidsfitnesses. 20% zal worden gedoneerd aan een stichting voor migrantenvrouwen ouder dan 60 jaar zonder onderdak. Lavra was in shock. Dit is een grap. Nee, mevrouw Ramirez. Uw moeder was heel de delige. Ze liet ook een brief voor uw achter. Die is handgeschreven. Patricia gaf haar een kleiner envelop. Lavra opende hem. Binnen een vel met het onmiskenbaar handschrift van haar moeder. Lavra, het doet me pijn deze woorden te schrijven, maar ik denk dat je de waarheid verdient te weten. Ik ben niet arm. Dat ben ik nooit geweest sinds je 15 werd, maar ik besluit te zwijgen omdat ik wild zijn of je, to uit zonder voorwaarden kan liefhebben. Dat deed je niet, en dat is ook mijn schuld, omdat ik nooit sprak, altijd zwieg. Je zet me eerd, zonder te weten wie ik ben. Nu weet je het. Het is niet uw rock dat ik je niets laat. Het is uw waardigheid. Ik hoop niet dat je voor me zorgt, als je niet van me houdt. Geld koopt geen liefde, maar het kan wel deggen een beschermen die nog hoop hebben. Ik hoop dat je het op een dag zult. Begrijpen, mama. Laura's handen trilden. De letters lekken naar haar, te schreeuwen vanaf het papier. Het gezicht van haar moeder, die stil uitdrukking, die diep blik. Nu leek het een spiegel die haar veroordeeld. Het schande liet niet lang op zich wachten. Een week later publiceerde een lokaal medium het verhaal. Bejaarde migrant door haar dochter Erik gezet ontvalt dat ze meer dan $17 miljoen verborg. Het nieuws ging viral op social media, nieuwsprogramma's, blogs. Iedereen had het over de miljonair Roma die als arm leeft, terwijl ze in het geheim een fortune verzamelt. De commentaren waren vernietigend. Wat voor soort dochter verlaat zo haar moeder? Geld maakt de persoon niet, maar openbaart wie we zien. Dona Elena, een voorbeeld van waardigheid en krachtige stilte. Lavra kan niet meer over straat lopen, zonder blikken te ontvangen. Op het werk vormden haar collega's haar. Haar kinderen, verwoord, wisten niet wat ze tegen haar moesten zeggen. Waarom heb je nooit iets gezegd, mama? Waarom heb je haar zo eerlijk gezet? De woorden begonnen te rug. Te komen als echo's uit het verleden. Elk schreeuw, elk klakt, elk minnichting die ze naar haar moeder, het gesslingerd klonk, nu harder dan uit. En toen nam Laura een beslissing. Ze zou haar gaan zoeken. Lavra deed er 2 weken over om de mode te verzamelen om haar moeder te zoeken. De schaamte verlamd haar, de publiek vernedering, de blikken, de commentaren. Eels was de VE.EL.MAR, wat haar het mist pijn deed, was niet wat anderen zeiden, maar wat ze van zichzelf ontdekt. Jarenlang had ze geloofd dat haar moeder een last was, een stil, ouderwets vrouw, die de moderne wereld niet meer begreep. Maar nu wist ze dat ze degene was die niets had begrepen. Ze meldde zich bij de stichting,
or haar was verdeld dat Dona Elena als vrijwilliger samenwerkt. Een bescheiden roomt met de jour van koffie en muren volume portretten van oudier vrouwen. Beej binnenkomst piekt de receptionist haar meeten aan. Kant u voor mevrouw Elena Cruz? Ja, ik ben haar dochter. We verwachten u al. Ze brachten haar naar de achterkant van het gebouw. Een zaal met houten stolen, een naaimachine en een ruim wordt middagsen door scheen. Dona Elena zat rustig te borduren, alsof de tieged haar niet rokt. Ze piek op toe en ze de voetstappen hoort. Hun ogen aanmoetten elkaar. Een second lang zij Jean van beiden iets. Laura was de eerst die sprak, met een jebberken stem. Mama, ik wist het niet. Dona Elena legde de draad neer. Nu weet je het. Stilte. Waarom heb je het me niet verteld? Waarom al die tieged eels verbergen? Dona Elena keek haar recht aan. Zonder hart. Alleen waarheid. Omdat geld je niet verandert. Het toont alleen wat je bent. En ik most weten of je van me hield. Ook al had ik niets. Laura sloeg haar ogen neer. De tranen begonnen zonder toestemming. Te stromen. Ik was onrechtvaardig reed, en ik wist het niet dat ik je kwijtraakt. Je raakt me niet kwijt, Laura. Je zet me irrit. De klap was direct als een hammer, maar rechtvaardig. Laura zakte neer in de dikste bejaarde stoel, bedekt. Haar gezicht met haar handen, hulend als een kind. Ik wil het geld niet. Ik kwam er niet voor. Ik wil een ... Ik wil alleen dat je me vergeeft. Dona Elena kwam dichterbij, pakte een servet en legde het in haar handen. Vergeving wordt niet gevraagd met tranen. Het wordt getoond met daden. Laura nikt trillend. Zeg me wat ik moet doen. Dona Elena ging terug naar haar stoel, pakt het borgerwerk, ging verder met naaien. Zorg voor je kinderen, herhaal de cyclist niet bij hen. En als je uit kunt, zorg dan voor iemand die niemand heeft. Dat zal je vergeving zien. Stilte, vrede. Laura ademde diep in. Voor het eerst in lange tijd voelde ze geen woede, geen schuld, geen trots, alleen denkbaarheid. Mag ik je of en toe komen opzoeken? Dona Elena antwoordde niet meten, toen nikt. Ze zachtjes. Als je komt als dochter, ja. Als je komt als erfgenaam, nee. Beiden glimlachten voor het eerst. Maanden later werd Dona Elena's Verhaal opgenomen in een documentaire over onzichtbare migranten. Haar gezicht verscheen tussen warmlichten terwijl ze zei, ik heet Elena Cruz. Ik heb 30 jaar in stilte gewerkt. Mijn rijkdom was niet het geld. Het was true gebleven zien en wie ik ben. De documentaire werd viral. Niet vanwege het schandal, maar vanwege de boodschap. Laura, van haar kant, begon lezingen te geven in lokale gemeenschappen over hoe je leert luisteren naar de stillen. Ze sprak niet als slachtoffer, ze sprak als iemand die blind was en leerde zien dat die kleinkinderen, Sebastian en Martina, bezochten hun oma elk zondag. Ze kookten samen, oogsten planten, luisterden naar verhalen. En hoewel Dona Elena nog steeds geen mobiel telefoon gebruikt, had ze een foto aan haar muur geplakt. Zij, haar kleinkinderen en haar dochter die haar omhelst. Een beeld dat geen geld kost, maar heel waard was. We hebben een verhaal volume emmedies doorlopen. Een dochter die, verblind door trots en rock, haar moeder uit haar leven zet. Een moeder die ondanks als een schokkend geheim verborg. Een fortune van $17 miljoen. Maar if gezien van het. Geld toont dit verhaal ons werkelijk de waarde van onvoorwaardelijk liefde, vergeving en waardigheid. Dona Elena toont ons dat echt rijkdom niet in het materieel lit.
Maar en het vermogen true, te blijven aan jezelf, en in de wens degenen. Te beschermen die het misnadig hebben. Lavra leert dat trots en pijnons kunnen verblinden. Maar ook dat het altijd mogelijk is te genezen, vergeving te vragen, en bruggen te herbouwen. Dit verhaal nadat ons uit tot reflectie. Hoe vaak laten we toe dat trots verricht wordt? A werkelijk toe doet? Hoeveel stilts vermijden we te doorbreken uit angst of schaamte? En vooral, wat voor erfenis willen we achterlaten bij degenen van wie we houden? Als dit verhaal je heeft geraakt, nadig ik je uit vandaag iets te doen. Neem een moment om na te denken over die persoon die je misschien gezegd hebt geschoven of met wie je in relatie moet genezen. Wat niet tot het te laat is. Deel in de commentaren wat je van dit verhaal hebt geleerd of als je een vergelijkbare ervaring hebt die je wilt vertellen. Het echt drama in dit verhaal was niet het geld dat verborgen wordt, maar de liefde die verloren dreigt te gaan. Elena's rijkdom was niet haar bankrekening, maar haar vermogen waardig te blijven ondanks de pijn. Ze had kunnen kiezen voor rock, voor bitterheid, voor het tonen van haar macht. In plaats daarvan koos ze voor een les dat veel waardevoller was dan geld. Ze toen dat echt liefde niet gekocht kan worden, maar verdiend. Laura's transformatie was niet onmiddellijk. Manden van zelfreflectie, van publiek vernedering, van het onder ogen zien van haar eigen tekortkomingen waren nodig voordat ze begreep wat ze had verloren. Het was niet alleen de moeder die ze had weggeduwd. Het was haar eigen menselijkheid, haar vermogen om verder te kijken dan oppervlakkige oordelen, en de onvoorwaardelijke liefde te zien die haar altijd had omringd. De kleinkinderen, Sebastian en Martina, worden de onbedoeld erfgenemen van meer dan geld. Ze erften de wijsheid van een vrouw die begreep dat erfenis niet in zichtvers wordt gemeten, maar in waarden. Elena's beslissing om hen te beverdelen was niet alleen een financieel daad. Het was een investering in de toekomst. Een manier om ervoor te zorgen dat de volgende generatie zou leren wat ze had geleerd. Dat waardigheid niet te koop is. Het verhaal van Dona Elena resoneert zo sterk omdat het een universal waarheid raakt. In een wereld geobsedeerd door rijkdom en status, verscheen een vrouw die bewijs dat echt rijkdom stilte kan leven. Dat de mist waardvol schatten vaak verborgen zien in de mist bescheiden harten. Haar 30 jaar van onzichtbaar werk, van stil opoffering, van liefde zonder erkenning, vertegenwoordigden een vorm van rijkdom die verder ging dan wat geld kan kopen. Het publiek schandaal dat volgde op de onthulling was een spiegel van onze eigen vooroordelen. Hoeveel Elena's lappen er onder ons, genegeerd door hun families, onderschat door de maatschappij, terwijl ze schatten van wijsheid en ervaring dragen? Hoeveel keer oordelen we over mensen op basis van wat ze lijken te hebben, in plaats van wie ze echt zien? Laura's publiek vernedering, hoewel pijnlijk, wordt een katalysator voor haar groei. De blikken op straat, de flusteringen, de social media commentaren, eels dwong haar om in de spiegel te kijken en te zien wat ze was doen. Het was een nieuwgekelijk pijn, een die haar wakker, schud uit jaren van evolutie en onverschilligheid. De stichting waar Elena naartoe ging, was geen te evil. Het vertegenwoordigd haar terugkeer naar haar dolen, haar verbinding met een gemeenschap van vrouwen die, net als ik, hadden geleerd om te overleven in stilte. Daar, omringd door verhalen van moed en veerkracht, vond Elena niet alleen een nieuwe thuis, maar ook een nieuw doel. Anderen helpen die, net als ik, onzichtbaar waren Juden. Het borgerwerk dat Elena deed in de stichting was meer dan een tijdverdrijf. Elk steek was een meditatie, elk patroon een reflectie op het leven.
In die eenvoudig daad van creatie, van sie de vriend, die jaren van verbergen en stilte, haar hadden aannomen. Het was haar manier om schoonheid te kruren uit pijn, om met kennis te geven aan het ledden. De documentaire die Elena's Verhaal vastlegt, wordt een testament van ontelbaar onzichtbaar levens. Haar gezicht, verlicht door de cameras, vertegenwoordigt niet alleen haar eigen verhaal, maar dat van miljoenen migranten die in stilte hadden bewerkt, geliefd en geleden. Haar woorden, mijn rijkdom was niet het geld, het was true gebleven aan wie ik ben, worden een mantra voor degenen die worstelden om hun waardigheid te behouden in een wereld die hen negeert. Laura's transformity in een spreekster was mischief. De meest onverwacht wending van het verhaal. Van iemand die blind was voor te stillen, werd ze hun stem. Haar lezingen waren niet alleen een vorm van bodedoning, maar ook een manier om Elena's erfenis uit te breiden. Elk keer dat ze sprak, eerde ze niet alleen haar moeder, maar ook alle Elena's van de wereld, dat wachten om gezien te worden. Deze dags bezoeken van de kleinkinderen aan hun oma, worden rituelen van verbinding en learning. In die kookens war, ze samen kookten, in die tuinen waar ze samen planten, in die gesprekken waar verhalen worden gedeeld, wordt de echt rijkdom doorgegeven. Niet in de vorm van geld, maar in de vorm van liefde, wijsheid en respect voor de ouderen. De foto aan Elena's muur was meer dan een beeld. Het was een symbool van herstel, van liefde die overwon, van een familie die leert wat er werkelijk telt. In die omhulzing tussen moeder en dochter, vastgelegd in een eenvoudig foto, was de echtheid van het verhaal, de kracht van vergeving en de schoonheid van twee kansen. Het verhaal eindigt niet met een volmacht, en ze liefden naglang en gelukkig, maar met iets veel waardevoller. Het besef dat liefde, vergeving en waardigheid, de enige rijkdom in zien die herstellen. Elena's $17 miljoen was slechts een detail in een veel rijker verhaal van menselijk mod, stil kracht en de transformerende kracht van onvoorwaardelijk liefde. Onthoud, geld kan verborgen worden, maar echt liefde gaat nooit verloren. En soms is de modigste daad gewoon het openen van het hart. Geld kan een bank voelen, maar alleen liefde kan een leven voelen. En in die eenvoudige waarheid ligt die echt. Les van dona Elena. Dat echt rijkdom niet wordt gemeten in wat we hebben, maar in wie we zien en hoe we anderen behandelen. Deze geschiedenis herinnert ons eraan dat in elk stilte verhalen wachten om gehoord te worden. Dat in elk bescheiden verschijning schatten kan in verborgen zien, en dat het nooit te laat is om te leren liefhebben, zonder voorwaarden. Moj Elena's Verhaal ons allemaal inspireren om verder te kijken dan oppervlakkigen en die onzichtbaar rijkdom te zien, die ons omringt in de vorm van liefde, wijsheid en menselijk waardigheid.